Merci. Thank you so much, Maria, for having us, and so nice to be back and to see lots of great people that we worked with already 2 years ago. So yes, I'm Maria, and I'm going to speak in English. And je suis Marine et je parlerai en français. So we are. So I'm an architect. I'm one of the founders of Assemble, and we worked as architects on the Atelier LUMA in collaboration with BC and Jean-Yves of ODA. And we also work across UK and Europe and globally on architectural projects. And at the moment, we're working on a stone project for the Maggie Centre in the UK, which is a cancer centre. Et de mon côté, je suis cofondatrice du bureau d'études. C'est mieux comme ça ? Okay. Donc j'ai cofondé le bureau d'études Stono, qui est un bureau d'études d'ingénierie, d'études de structure dédiées aux matériaux pierre essentiellement et aussi à la terre crue, sur le contemporain et sur le patrimoine. And we met while designing, during the design process of the Atelier LUMA. And obviously, we're going to talk about stone, and there's so much amazing stone in Arles. It's an incredible kind of example of many, many prototypes from across generations. So, of course, the Roman amphitheater, but we also have incredible architecture and engineering at the Hôtel de Ville from the 17th century with the crazy vaulted roofs. Who knows how they managed to build them back then? And kind of more 20th century architecture, the Les Cabanets, and many, many more that you just see everywhere. And so we were quite inspired. Merci Maria. Et comme vous l'illustre Maria sur ces quelques images, la pierre du Sud est très connue. Ces calcaires tendres sont largement répandus dans notre paysage visuel. Or, on réfléchissait avec Assemble sur l'idée de faire un projet avec de la pierre précontrainte, des poutres très élancées en pierre. Vous imaginez qu'il va falloir mettre un tirant dedans, sinon la pierre toute seule ne marchera pas si on en fait une poutre. Et donc pour ça, on voulait un petit peu pousser les limites du matériau, faire des lancements, des grandes portées. Et on s'est dit, on peut regarder localement ce qui existe. On connaît à Fontvieille, juste à côté, ces matériaux-là, mais on veut pousser un petit peu plus. Et on a regardé, on s'est dit, on a là Arles qui est là, et on va regarder dans un périmètre de moins de 200 km, qu'est-ce qu'on a comme pierre plus dure, moins connue du grand public, je dirais, moins présente dans notre paysage, a priori, pour voir ce qu'on peut faire. Alors, on a, je vous dis, dans ce rayon de 200 km, on a regardé si on peut regarder autrement une carte, c'est-à-dire également par sa carte géologique. Alors, l'heure n'est pas du tout, n'est pas l'heure de parler d'une approche extractive, intensive. Hein. Je me permettais juste d'avoir un regard autre sur le paysage. Et quand on superpose, et c'est un vaste débat qu'on pourra avoir si vous voulez, si on superpose les deux, cette information géologique et la carte, je dirais malheureusement routière, on voit apparaître tous ces points roses, en fait, qui sont des carrières qui ont existé, qui sont fermées. Et en vert, vous voyez les carrières qui sont encore en activité. Donc on s'est dit, on va trouver peut-être de la pierre intéressante, voir un petit peu d'autres propriétés que la pierre de Vers ou la pierre de Fontvieille ou des Staillades. Et on s'est dit, pendant 2 jours, on va faire un petit trip, un stone trip, où on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme pierre en Ardèche, et qu'est-ce qu'on a comme pierre dure en Ardèche, et qu'est-ce qu'on a comme pierre dure dans le Gard, encore plus proche du coup de l'atelier LUMA. Donc le premier, vous voyez les villes par lesquelles on est passé. Donc le premier voyage, Chomérac, Lias, Ruom, c'est Brouzé-les-Alès. Et le lendemain, on était à Nîmes pour voir la pierre de Barutel, de Lens et de Pompignan. Quand on regarde un petit peu aussi encore autrement, je dirais, ces pierres-là, je ne peux pas pointer avec ce truc. Alors, vous voyez qu'au niveau de, si on place sur une échelle de temps, en fait, ces matériaux-là, je trouve que la représentation là est assez mauvaise parce que finalement, 2D, elle est très prétentieuse, c'est immense le 2D, alors que vous voyez, c'est pas à l'échelle, il faudrait que ce soit à peine un micro-point par rapport à ces matériaux qui remontent, vous voyez par exemple le trias qui est un grès, on n'est pas dans du calcaire dur, pas le trias n'importe quoi, le lias
qui est un grès, est très ancien, on est à moins 250 millions d'années. Donc on passe comme ça à d'autres échelles de temps avec cette matière avec laquelle on peut bâtir. Et ce qui est assez amusant, c'est que finalement, cette pierre qu'on connaît là du sud, la Fontvieille, Estallade, la Verre, c'est quelque part un peu une gamine comparée à tous ces calcaires durs qui sont également présents sur le territoire. Et si on regarde d'un point de vue de résistance mécanique, qui est un petit peu la culture de l'ingénieur, eh bien là, je dirais que c'est quasiment pas inversement proportionnel, mais quasi. Ces pierres jeunes sont beaucoup plus tendres, moins résistantes, et au contraire, ces pierres plus anciennes vont tendre vers des résistances. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, du 40 MPa, 50 MPa. Il faut savoir qu'un béton classique, ça va être du 25-30 MPa. Et vous voyez qu'avec de la pierre de Chomérac ou de Ruoms, on est à plus de 100, mais en fait, on est près de 200 MPa. Ce sont des bétons très haute performance qui sont faits naturellement en fait, par l'histoire de la Terre. Mais rien de nouveau sous les tropiques, puisque que ce soit les Romains ou les ingénieurs ont très bien compris et déjà utilisé ce matériau-là. Il s'agit juste, à notre sens, de le réinsuffler aujourd'hui avec le sens qu'on peut lui donner aujourd'hui. Mais elles étaient connues, voilà. Mais est-ce que, par exemple, aviez-vous supposé que la pierre du Brozé-les-Alès avait constitué le socle de la Statue de la Liberté? C'était, voilà, donc on peut réinterpréter les choses, je l'espère. Statue of Liberty. And I just wanted to show you some photographs from the quarries. I guess you saw the Carrière de Saragan earlier with presentation from BC, but I mean, these quarries are incredible places. They are kind of beautiful parks, and you can really sense this time rhythm of nature and human extraction kind of overlaid to create incredible environments. And all these different quarries are still functioning, and the way that they extract stone has evolved, but also maybe hasn't changed as much. And this is a really nice example of a vernacular office building at one of the quarries. So I'll just show you some beautiful photographs. A little home in a quarry for you. And one interesting thing, obviously, they're very efficient places, so they really understand the material and how to use it very well. But there is some opportunity that we can describe as waste. And you've seen the kind of example of the limestone quarry dust. But there's also this phenomenon of these cores that you find in quarries, because our contemporary construction, relies so much on kind of certain types of calculations. Unfortunately, stone is not seen now to be so reliable, and so often the stone is cored and then filled with concrete to kind of safeguard the construction. So you see these cores quite a lot. And meanwhile, this is just a summary of the different amazing skills still available in the region. So, of course, the kind of large-scale extraction machinery, the cutting of stone, 3D robotics and 3D milling of stone, which allows for more sculptural work. Then also still the handcraft tools and pneumatic tools. So all these photos are, maybe half an hour away from Arles, of different places that work with stone now. And we, over the course of the project, had many different ideas and experiments, some of which made it into the building, some didn't, but are kind of informing our other projects. But the philosophy is, and forgive my French, dans les cochons tout est bon. So reusing every part of the quarry to build. And this is just one kind of sketch showing this idea of kind of these cores then being reused, and the machinery to make the cores used for another type of construction. And as you've seen before, so the quarry dust from Sagan has been used in the rammed earth structure. We also experimented with this quarry dust to create different plasters and adding algae, blue algae dust, and creating more, I guess, ornamental tests and color. We also, in the early stages, looked at making a kind of this idea for a floor, using small parts of stone that are kind of left over, and then kind of casting them into a joined floor. So this style, kind of old style. We also experimented with this idea of coring the stone and working with Jean Fernandez of Fernandez and Phil, just down the road, and also with Simon Blanc.
of Pierre to do different experiments with stone waste to make smaller objects. And you can see we did this prototype for a sink, which uses these stone cores as a kind of material to create a sort of almost 60s-like kind of pattern. But it's all just stone waste, really, with natural pigment. And then we, in the final products you can see in Atelier LUMA are these sinks, which are using these cores from all the kind of quarries all over the region. We also tested using this coring technique to create columns and facades. So with the larger kind of core machinery, which can go up to kind of 300 mil, we made columns and pre-tensioned the idea for pre-tension beams. And this is a small model we made for a potential kind of structure. And also ideas for a new build which uses kind of stone in compression. So different types of stone having a role in different ways. So some which are more creating a column height, some are more acting compression, and some are kind of the really tough stone which could become places for sink outlets, kind of plug socket outlets and things like that. And of course, the opportunity for plants to grow is always a beautiful idea with stone. And so an ode to stone, a very quick 10 minutes. Merci.